Kublaya pi baro. Pediang subhai pi shaka tutorial halor edit preferences templates but residue ha ka GChemPaint. Ha kani ka tutorial ngin puleban edit preferences, manage templates, select and use ready templates, add a new templates. Ngin puleru shapang ka jingpenon kam ya ki residues but ban edit ya ki residues. Hang ne nga pendon kam ka Ubuntu Linux OS version khadar point not sao GChemPaint version not point khadar point ua non. Ban boot ya kane ka tutorial pidi ban tip bahasa phang ka GChemPaint chemical structure editor lada m na banta ki tutorial bakum kane sgo bahalai sya ka website jongi ngala play lupa ya ka GChemPaint application bathamai tungin sedang ya kane ka tutorial da ka ba edit ya ka preferences let's sya edit menu here sya preferences but click haka ka GChemPaint preferences window ka play ka jaka badingkong default compression level for GChemPaint files la pandan kam ha ka por ba save ya ki files da ka balong hi uday unod lada day unod on sapenrit ya ka file da ka ba pandan kam ya ka gzip ngan sahikai pat ya ka invert wedge hashes ha ka pat ka tutorial ha ka GChemPaint ka pa ka ka document ka dan ka theme bat ka dan ka jingedai tongin bu ya ka default theme kum ka GChemPaint mentang ngan sabatai binya syapang ki arrow sapo ka theme section pe ya ka jingya pair jong ki khnam ha ka toolbox tab away khnam na banta ka irreversible reaction tab artali ki khnam na banta ka reversible reaction tab away khnam na ka banta ka retrosynthesis step tab away khnam badan artali ki khle ban mi khmat ya ka mesomery tungin tab southerly ki khnam ha ka display area click haka add an arrow for an irreversible reaction tool nang ta click haka display area kumjuru ngan tab show ki wipat ki khnam ha ka display area jet u arrow na ka theme field ha ka preferences dialog box ka contextual menu ka play hang ne ngila ban pen he la ne pen red ya ka length width but distance jong ki khnam click ha u up or down arrow triangle da u mouse but kmi tu ya ka jinkala jong ki khnam ha ka display area menta tongin pule shapang ki khle jong ki khnam ka default values jong o a b but c la pen e hang ne ka parameter jong o a b but c ka yara ban pen kala ka dur jong ki khle jong ki khnam pen he la ne pen red ya way pa way but kmi tu ya ka jinkala jong ki khle khnam tungin click ha ka junction close ban khang no ya ka window tungin ben khu ya ka display area nyon control a ban jet ya barok ki objects let's edit menu click ha clear menta tungin pule ko no ban manage ya ki templates click ha use or manage templates tools ka property dialog box ka play ha po ka property dialog box ka dan ya ki templates but ka drop down list ka list ka dan ki amino acids aromatic hydrocarbons nucleic bases nucleosides but saccharides ka item ka dan ka submenu tungin jet ya ka aromatic hydrocarbons but click ha benzene na ka submenu benzene structure la pen e ha ka property page menta click ha ka display area ban pen e ya ka structure jong u benzene kumjuru jet ya ka naphthalene structure but click ha ka display area jet but bu ya ki structure ha ka display area dalade ngin save no ya ka file menta click ha ka save the current file icon ha ka toolbar
Save as dialog box ka play. Ay kerteng ya ka file kum benzene. Klik how junction save. Menta tungin pulih ban add ka new template ha ka template list bala dan lupa. Klik ha ka open a file icon na ka toolbar. Ka window badan ki files bat folders ka play. Jet ya ka file name hexane na ka list. Klik how junction open. Klik how junction add na ka templates property page. Ka new template property page ka play. Ka property page ka dan artligi fields name but category. Ka category field ka dan ya ka drop down list. Ngila banjit na ka list yala ne ka category jongi. Tungin tab ka category batamai da ka type hydrocarbons ha ka text field. Ha ka name field tab ya ka kerteng jong ka compound kum hexene. Klik ha ka hexene structure ha ka display area. Kan sopan I ha ka new template property page. Nyan how junction OK. Menta klik ha ka templates drop down. J ka category hydrocarbons. Page ba ka hexane structure la tab ha ka template list. Tab octane structure siya ka kardan jong ka hydrocarbons dalade. Tungin khang no ya ka hexanes file. Lecha file menu. Jet close ban khang ya ka file. Klik ha ka select one or more objects tool ban khang ya ka templates property page. Mentangin pulih siya pang ki residues. Ya ki residues la pendan kam ban war ya ka jinglong jong ki functional groups badan jingya day bat ki carbonyl chain. Ban tip siya pang ki structure jong ki functional groups. Tab ka functional groups patamai siya ka database. Lecha ka tool menu. But klik ha edit residues. Ka residues window ka play. Kadan lightly ki junction new save but delete. U junction new udan ka drop down list. Jet npr na ka list. Identity tab open I ya ki symbol but name jong ki residue bala jet. Formula tab open I ya ka skeletal structure jong ki residue bala jet. Kumjuru tungin jet ya ka SBU na ka benta ka secondary butyl. Kemito ya ki symbol name but skeletal structure jong ki residue bala jet. Menta tungin tab ya ka residue batamai hydroxy group. Ban tab ka residue batamai klik how junction new. Ha ka symbol field type OH. Ay kerteng ya ka kum hydroxy. Nyan ha ka formula tab. Pinyo I ya ka bulleted bond. Bu ya korza hajan ka bond. But nyan ya udak he O. Ka submenu ka play ringkat bat O bat OS jet O. Ka OH group ka yesno lang bat ka bond. Klik how junction save. Menta klik how junction new. Ban page ya ka list. Page ba ka OH residue la tab ha ka list. Klik how junction close ban khang no ya ka window. Da ka ne ngila poi siya kapakot jong ka ne ka tutorial. Tungin batay lingkon. Ha ka ne ka tutorial ngila puli ban edit preferences, manage templates, jet bat pendan kam ki templates bala don lupa, tab ka template batamai. Ki jing pendan kam jong ki residue bat ban edit residues. Kum ka assignment, jet bat pendan kam ya ka saccharides na ka templates list. Wachu ya ki way ki residues. Pe ya ka video badan ha ka ne ka URL. Ka batay lingkot ya ka spoken tutorial project. Lada pimdan ka bandwidth babiang pila ban download bat sapay ya ka. Ka spoken tutorial project team ka penlang workshop dak ba pendan kam ki spoken tutorials bat ka I certificate siya kito giba pass ya ka online test. Mantip company sengo ba tho siya contact@spoken-tutorial.org. Ka spoken tutorial project ka day shibenta jong ka talk to a teacher project. La karshan dia ka da ka National Mission on Education link ba ka ICT MHRD Sarkar India. Kambun ki jingtip halor ka ne ka mission ka dan ha ka ne ka link.
Mga Hezekiah lingdo ngan pen kun no badia kani ka script la pen kala syah ketin kasi dau strong pila nong neng. Kublai ba pila ya senok lang.